வணக்கம் நேயர்களே, ஆரோக்கியமான சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மேங்கோ பேஷன் ஃப்ரூட் வித் யோகர்ட். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டெசர்ட். எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க வந்து வி ஹாவ் ஒரு வெரி நைஸ் மேங்கோ பேஷன் ஃப்ரூட் யோகர்ட் ஒன்று பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் டேஸ்டி டிஷ் இது. ஸோ இதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து இப்போ தேவையான பொருட்கள் ஹனி, க்ரீக் யோகர்ட், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், டூட்டி ஃப்ரூட்டி, பேஷன் ஃப்ரூட், மேங்கோ பல்ப். ஏன்னா இந்த பேஷன் ஃப்ரூட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இப்போ முதல்ல இப்படி உடச்சி நம்ம வந்து we are going to ஓகே. ஸோ இது ஈஸியாக நம்ம வெட்டி எடுத்துடலாம் பேஷன் ஃப்ரூட்டை. யூ லைக் பேஷன் ஃப்ரூட்டா? எஸ், ஐ லைக் பேஷன் ஃப்ரூட். குட். ஆக்சுவலி எனக்கு இப்போ தான் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பிடிக்கிறது பேஷன் ஃப்ரூட்டு. இப்போ வந்து இட்ஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ஒரு லைட். ஈவன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எப்போதுமே ஃப்ரூட் வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒன்று இருக்குது. பட் ஆனால் இஃப் அட் ஆல் வி டேக்னாக்க இந்த மாதிரி பேஷன் ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது, ஸ்வீட்டாகவும் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் நைஸ் அண்ட் லைட் ஆல்சோ. ஆப்பிள் சாப்பிட்ற மாதிரி இட்ஸ் sour but it's very tasty. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஆமாம், அவ்வளோ பிடிக்குமா பேஷன் ஃப்ரூட்டு? ஓகே, சரி. இதை வந்து இப்படி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதோடு வந்து இப்போ மேங்கோ வந்து ஜஸ்ட் என்டரிங் இன்டூ மேங்கோ நாள் இந்த மேங்கோ பல்ப்பாக வச்சுருக்கேன். மேங்கோ பல்ப் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இதோட நான் வந்து யோகர்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் வந்து க்ரீக் யோகர்ட் தான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஹனி. இது ஒரு 2 minutes அப்படியே செட் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். சரியா? இது வந்து நம்ம இந்த வைட்டா D3 fortified கோல்ட் வினர் ஆயிலில் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ஓகே, கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இது வந்து கேஷ்யூ நட்ஸு, வந்து பாதாம். இது வந்து ஈவன் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட போட்டுக்கலாம். பட் பிகாஸ் அது வந்து இட்ஸ் அ கோல்ட் டெசர்ட்டுங்கிறனால கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி போட்டால் இட் வில் ஹாவ் அ நைஸ் வேரியேஷன். So what other nutrient content on passion fruit? Edavadhu information vechirkingla? Yes, it's rich in vitamin C. Okay. And it's also rich in iron, which increases the hemoglobin level in our body. Ama. Also in one passion fruit there are only 50 calories. Okay. Which makes it a very good weight loss fruit. Exactly. So இந்த passion fruit வந்து நம்ம சாப்பிடும் போதே வந்து you feel so light but still அந்த வேண்டிய அளவு ஒரு ஸ்வீட் மைல்டாக இருக்கிறனால that's more than enough மாதிரி இருக்கும். So it's very nice that ஒரு passion fruitல 50 calorie மட்டும்தான் இருக்குது. ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் அது. ஸோ அதனால் வந்து தாராளமாக அதை நல்லா ஹாப்பியாக நம்ம சாப்பிட்லாம். சரியா? ஸோ இதை வந்து அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடலாம். and then keep stirring it. இப்போ
ஃப்ரூட் வந்து இதை எப்படி இப்போ கூல் தான் ஆகுது, இதை நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் கப்ஸில் வந்து நம்ம we can serve it. ஓகே, ஓகே, இந்த பாதாமும் போட்டுக்கலாம். and I also have this other decoration items also, tutti frutti, and then இதையும் நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இதில் நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். Okay. Okay, so nice. So, number சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அதப்போ. Before I eat this, can I say a verse in Bhagavad Gita? Yeah, sure. आहारस्पति सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदविनं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखं प्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियः. Both these verses are from chapter 7, verse 7 and 8, and they are both about sattvic food. So nice, really such a sweet ஸ்லோகா. ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. Thank you so much. நைஸ், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கா? ஸ்வீட் சரியா இருக்கா? ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது. அண்ட் அந்த இதோட அந்த சீட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப க்ரன்ச்சியாகவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. குறிப்பாக இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி போட்டது வந்து ரொம்ப நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே இட்ஸ் ஜஸ்ட் அப்பிங் த ஃப்ளேவர் ஆஃப் திஸ் டெசர்ட். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள். இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி திங். அண்ட் பேஷன் ஃப்ரூட்ஸ் எங்கேயாவது நீங்கள் கொடைக்கானல் மலை பிரதேசங்கள் இங்கே எங்கேயாவது போனீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும், கொஞ்சம் ஜெல்லி லைக்காக தான் இருக்கும். பட் ரியலி அதை தாண்டி ஜஸ்ட் மென்டல் பிளாக், அதை தாண்டி சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய வாங்கினீங்க, இது வந்து நிறைய நாளுக்கு அப்படியே ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து அது பாட்டு 20 நாள் 1 மாதத்துக்கு மேலேயே அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும் அது. ஸோ அதனால் தட் ஆல்சோ இஸ் வெரி குட் ஃபார் இட்.